Bienvenidos a Auto Forgja, el canal donde descubrimos a fondo los cosas más increíbles del mundo, analizamos cada detalle y contamos todo lo que necesitas saber antes de enamorarte de tu próximo vehículo. Hoy te traigo un modelo que combina diseño deportivo, tecnología avanzada y un carácter único que lo hace destacar en su segmento. El Cupra Formentor, un SUV coupé que no solo llama la atención por su estética, sino también por su rendimiento y personalidad. El Cupra Formentor es el primer modelo desarrollado exclusivamente por la marca Cupra, lo que significa que no es simplemente una versión deportiva de otro coche, sino una propuesta propia con identidad fuerte. Desde el primer vistazo, su diseño transmite agresividad y elegancia al mismo tiempo. La silueta coupé le da un aspecto dinámico, con líneas fluidas que recorren toda la carrocería. El frontal destaca por una parrilla amplia con detalles en color cobre, un sello característico de la marca, junto con faros LED afilados que le dan una mirada penetrante y moderna. En la parte lateral, se puede apreciar una caída suave del techo que refuerza ese estilo deportivo, mientras que las plantas de gran tamaño, dependiendo de la versión, pueden llegar hasta las 19 pulgadas, aportando presencia y estabilidad. En la parte trasera, una luz LED continua atraviesa todo el ancho del vehículo, creando una forma luminosa muy distintiva, acompañada por el logo iluminado de Cupra que resalta especialmente en la noche. Al entrar en el interior del Cupra Formentor, se percibe inmediatamente una sensación premium. Los materiales utilizados son de alta calidad, con acabados suaves al tacto y detalles en aluminio y cobre que elevan la experiencia visual. Los asientos deportivos tipo bucket ofrecen un excelente support lateral, ideales para una conducción más dinámica, pero sin sacrificar la comodidad en trayectos largos. El tablero está dominado por una pantalla central táctil de gran tamaño, generalmente de 12 pulgadas, desde donde se controla la mayoría de funciones del vehículo, incluyendo el sistema de infoentretenimiento, navegación, conectividad con smartphone y ajustes del coche. Además, cuenta con un cuadro de instrumentos digital totalmente configurable que permite al conductor personalizar la información que desea ver, desde mapas hasta datos de rendimiento. En cuanto a tecnología, el Cupra Formentor está muy bien equipado. Incluye asistentes de conducción avanzados como control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia y reconocimiento de señales de tráfico. También incorpora sistemas como el acceso sin clave, arranque por botón y carga inalámbrica para dispositivos móviles, lo que facilita el uso diario y mejora la experiencia del usuario. Pero donde realmente brilla el Cupra Formentor es en su rendimiento. Está disponible con una amplia gama de motores, desde opciones más eficientes hasta versiones de alto rendimiento. Entre ellas destaca el motor 2.0 TSI que puede alcanzar hasta 310 caballos de fuerza en la versión más potente, acompañado por un sistema de tracción integral 4-drive que mejora la estabilidad y el control en todo tipo de condiciones. La aceleración es impresionante, logrando pasar de 0 a 100 km/h en menos de 5 segundos en las versiones más deportivas. Además, cuenta con una transmisión automática DSG de doble embrague que ofrece cambios rápidos y suaves, optimizando tanto el rendimiento como el consumo de combustible. La conducción del Cupra Formentor es una experiencia equilibrada. Por un lado, ofrece una suspensión firme que mantiene el coche estable en curvas, permitiendo una conducción deportiva y precisa. Por otro lado, también es cómodo para el uso diario gracias a sistemas de suspensión adaptativa que ajustan la dureza según el modo de conducción seleccionado. Puedes elegir entre diferentes modos como Comfort, Sport, Cupra e Individual, cada uno adaptando la respuesta del motor, la dirección y la suspensión. En términos de eficiencia, el Formentor también sorprende, especialmente en sus versiones híbridas enchufables, que combinan un motor de gasolina con uno eléctrico para reducir el consumo y las emisiones. Estas versiones permiten circular en modo completamente eléctrico durante trayectos cortos, lo cual es ideal para la ciudad, mientras que en carretera se beneficia de la potencia combinada de ambos motores.
El espacio interior es adecuado para una familia pequeña o para quienes buscan un coche visual. Las plazas traseras ofrecen buen espacio para las piernas y la cabeza, mientras que el maletero tiene una capacidad suficiente para el uso diario, viajes o compras. Además, los asientos traseros pueden adaptarse para ampliar la capacidad de carga cuando sea necesario. Otro punto a destacar es el sistema de sonido, que en algunas versiones está desarrollado en colaboración con marcas reconocidas, ofreciendo una calidad de audio envolvente que mejora la experiencia a bordo, ya sea escuchando música o disfrutando de un podcast durante un viaje. El Cupra Formentor también pone especial atención en la seguridad. Cuenta con múltiples airbags, estructura reforzada y sistemas electrónicos que ayudan a prevenir accidentes. Esto lo convierte en un coche no solo emocionante de conducir, sino también confiable y seguro para todos los ocupantes. En resumen, el Cupra Formentor es un vehículo que logra combinar diseño, tecnología y rendimiento de una manera muy equilibrada. Es ideal para quienes buscan algo diferente, un coche que no pase desapercibido y que ofrezca sensaciones al volante sin renunciar a la practicidad del día a día. Su carácter deportivo, junto con su equipamiento moderno, lo posiciona como una de las opciones más interesantes dentro de los SUV compactos premium. Y así llegamos al final de este análisis en Auto Forgja. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y dejar tu comentario con tu opinión sobre el Cupra Formentor. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a Auto Forgja, el canal donde exploramos a fondo los coches más impresionantes del mundo, analizamos cada detalle y te contamos todo lo que realmente importa antes de elegir tu próximo vehículo. Hoy te traigo otro enfoque completo sobre el Cupra Formentor, un coche que ha redefinido el concepto de SUV deportivo y que se ha convertido en uno de los modelos más atractivos y decididos dentro de su categoría. Desde el primer momento en que ves el Cupra Formentor, entiendes que no es un SUV convencional. Su diseño rompe con lo tradicional y apuesta por una estética más emocional y agresiva. El frontal bajo y ancho, junto con las entradas de air marcadas, le dan una presencia fuerte en la carretera. Los faros full LED no solo iluminan perfectamente, sino que también aportan una forma visual moderna y muy reconocible. Cada línea del coche está pensada para transmitir movimiento incluso cuando está detenido. El perfil lateral es uno de los puntos más llamativos. La caída del techo estilo coupé crea una silueta deportiva que se aleja completamente del diseño cuadrado típico de los SUV. Las líneas tensas y musculosas refuerzan su carácter dinámico, mientras que los detalles en color cobre, exclusivos de la marca, le añaden un toque premium y diferenciador. Las plantas, que pueden variar según la versión, aportan ese equilibrio perfecto entre elegancia y deportividad. En la parte trasera, el diseño sigue siendo igual de impactante. La franja LED que cruza todo el ancho del vehículo crea una sensación de amplitud y modernidad. El diffusor trasero y las salidas de escape, especialmente en las versiones más potentes, refuerzan su ADN deportivo. Es un coche que no pasa desapercibido en ningún lugar. Al abrir la puerta y sentarte en el interior, la experiencia cambia completamente. El habitáculo del Cupra Formentor está diseñado para el conductor. Todo está orientado hacia quien maneja el coche, creando una sensación de control total. Los materiales son de alta calidad, con superficies suaves, acabados bien cuidados y detalles que reflejan el nivel premium del vehículo. Los asientos deportivos no solo son visualmente atractivos, sino que también ofrecen una sugestión excelente en curvas, algo que se agradece cuando se conduce de manera más dinámica. Además, son cómodos para viajes largos, lo que demuestra que este coche no solo está pensado para la emoción, sino también para el uso diario. La tecnología es uno de los pilares fundamentales del Cupra Formentor. La pantalla central táctil es el centro de control de prácticamente todo el coche. Desde ahí puedes gestionar el sistema multimedia, la navegación, la conectividad con tu smartphone y los diferentes modos de conducción.
La interfaz es moderna, rápida y bastante intuitiva, lo que facilita su uso incluso mientras conduces. El cuadro de instrumentos digital añade un nivel extra de personalización. Puedes elegir qué información quieres ver y cómo verla, desde datos básicos como velocidad y consumo, hasta información más detallada como el rendimiento del motor o mapas de navegación en tiempo real. Esto hace que la experiencia de conducción sea más completa y adaptada a cada usuario. En cuanto a conectividad, el Cupra Formentor está totalmente preparado para el mundo actual. Incluye compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, carga inalámbrica para el móvil y múltiples puertos USB. Todo esto permite que esté siempre conectado sin complications. Pero si hay algo que realmente define al Cupra Formentor, es su comportamiento en carretera. Este coche está diseñado para disfrutar al volante. La dirección es precisa, el chasis responde de manera firme y la suspensión logra un equilibrio muy interesante entre confort y deportividad. No importa si estás conduciendo en ciudad, carretera o curvas, siempre se siente estable y seguro. Los motores disponibles ofrecen options para todo tipo de conductores. Desde versions más eficientes pensadas para el día a día, hasta variantes de alto rendimiento que realmente sacan el máximo potencial del coche. Las versions más potentes cuentan con tracción integral, lo que mejora la adherencia y permite aprovechar mejor la potencia en cualquier tipo de superficie. La aceleración es uno de sus puntos fuertes. En las versions deportivas, la respuesta del motor es inmediata, y la sensación de empuje es constante. La transmisión automática DSG juega un papel clave aquí, ya que permite cambios rápidos y suaves, mejorando tanto el rendimiento como la experiencia de conducción. Los modos de conducción permiten adaptar el coche a diferentes situaciones. Si buscas comodidad, puedes seleccionar un modo más suave que prioriza el confort. Si quieres una experiencia más deportiva, puedes activar un modo que endurece la suspensión, mejora la respuesta del acelerador y hace que la dirección sea más directa. Esto convierte al Cupra Formentor en un coche muy versátil. Otro aspecto importante es la eficiencia. A pesar de su carácter deportivo, el Formentor logra mantener consumos bastante razonables, especialmente en sus versiones híbridas enchufables. Estas versiones permiten recorrer distancias cortas en modo totalmente eléctrico, lo que es ideal para trayectos urbanos y ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones. En términos de espacio, el coche ofrece un buen equilibrio. Las plazas delanteras son amplias y cómodas, mientras que las traseras ofrecen suficiente espacio para pasajeros adultos. El maletero es práctico y permite llevar equipaje sin problemas, lo que lo hace útil tanto para el día a día como para viajes. La seguridad también es una prioridad en el Cupra Formentor. Incorpora múltiples sistemas de asistencia al conductor que ayudan a prevenir accidentes y hacer la conducción más segura. Desde el control de crucero adaptativo hasta el asistente de mantenimiento de carril, todo está pensado para ofrecer tranquilidad al conductor y a los pasajeros. Además, el coche cuenta con una estructura sólida y múltiples airbags que garantizan una buena protección en caso de impacto. Esto demuestra que no solo es un coche emocionante, sino también responsable en términos de seguridad. En definitiva, el Cupra Formentor es una combinación perfecta de diseño, tecnología y rendimiento. Es un coche que destaca en todos los aspectos y que ofrece una experiencia de conducción muy completa. Ya sea que busques un vehículo para el día a día o algo que te permita disfrutar realmente al volante, este modelo tiene mucho que ofrecer. Y así llegamos al final de este video en Auto Forgja. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y deja tu comentario contándonos qué te parece el Cupra Formentor. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo y trayendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a Auto Forgja, el canal donde levamos la pasión por los coches a otro nivel, explorando cada detalle, cada sensación y cada innovación para que tú tengas la mejor información antes de elegir tu próximo vehículo. Hoy vamos a sumergirnos nuevamente en el increíble Cupra Formentor,
pero desde una perspectiva aún más profunda, analizando lo que realmente lo convierte en un SUV deportivo tan especial y por que está conquistando a tantos conductores en todo el mundo. El Cupra Formentor no es solo un coche bonito, es una declaración de intenciones. Desde el primer instante transmite una personalidad fuerte, con un diseño que mezcla elegancia y agresividad de una forma muy equilibrada. El frontal tiene una presencia dominante, con una paralela amplia y detalles en color cobre que reflejan el ADN de la marca. Los faros LED afilados le dan una mirada moderna, casi desafiante, como si el coche estuviera listo para moverse incluso estando parado. Cuando observas el coche desde el lateral, notas inmediatamente esa silueta tipo coupé que lo hace diferente. No es el típico SUV alto y cuadrado, sino que tiene una caída del techo que le aporta dinamismo y estilo. Las líneas marcadas recorren toda la carrocería, creando una sensación de movimiento constante. Este diseño no solo es estético, también mejora la aerodinámica, lo que contribuye a un mejor rendimiento en carretera. La parte trasera sigue la misma filosofía de diseño. La barra de las LED que recorre todo el ancho del coche se ha convertido en una de sus señas de identidad. Este detalle no solo es visualmente atractivo, sino que también mejora la visibilidad. El logo de Cupra iluminado y el diffusor trasero refuerzan ese carácter deportivo que define al Formentor. Al entrar en el interior, todo está pensado para crear una experiencia envolvente. El conductor se convierte en el centro de todo. El volante deportivo, con botones integrados para arrancar el coche y selecciona modos de conducción, añade un toque muy moderno y práctico. Los materiales utilizados transmiten calidad, desde los acabados suaves hasta los detalles metálicos que elevan la sensación premium. Los asientos tipo bucket ofrecen un support excelente, especialmente en curvas, lo que mejora la sensación de control. Pero al mismo tiempo, mantienen un alto nivel de confort para viajes largos. Este equilibrio entre deportividad y comodidad es una de las claves del éxito del Cupra Formentor. La tecnología en este coche juega un papel fundamental. La pantalla central táctil es el corazón del sistema, con una interfaz fluida que permite acceder fácilmente a todas las funciones. Desde el sistema de navegación hasta el control del climatizador, todo está integrado de forma digital, lo que le da un aspecto muy limpio y moderno al interior. El cuadro de instrumentos digital permite personalizar completamente la información. Puedes elegir entre diferentes vistas según tus preferencias, lo que hace que cada conductor pueda adaptar el coche a su estilo. Esta capacidad de personalización es algo que muchos usuarios valoran hoy en día. En cuanto a conectividad, el Cupra Formentor está completamente preparado. Puedes conectar tu smartphone sin cables, acceder a tus aplicaciones favoritas y disfrutar de una experiencia digital completa. Además, la carga inalámbrica facilita aún más el uso diario del coche. Pero donde realmente se siente la esencia del Cupra Formentor es al conducirlo. Este coche está diseñado para ofrecer sensaciones. La dirección responde con precisión, el chasis es firme y la suspensión está perfectamente ajustada para ofrecer estabilidad sin sacrificar comodidad. Es un coche que invita a disfrutar cada curva. Los motores disponibles permiten elegir entre eficiencia y potencia. Las versiones más potentes ofrecen una aceleración impresionante, con una respuesta inmediata al pisar el acelerador. La combinación con la transmisión DSG hace que cada cambio de marcha sea rápido y suave, lo que mejora tanto el rendimiento como la eficiencia. La tracción integral en algunas versiones añade un extra de seguridad y control, especialmente en condiciones difíciles. Esto permite que el coche mantenga siempre una buena adherencia, sin importar el tipo de carretera. Los modos de conducción son otro de los puntos fuertes. Puedes cambiar completamente el comportamiento del coche con solo pulsar un botón. Desde un modo más cómodo para el día a día hasta un modo deportivo que transforma la respuesta del motor, la dirección y la suspensión. Esto hace que el Cupra Formentor sea extremadamente versátil. También es importante destacar las versiones híbridas enchufables. Estas combinan un motor de combustión con uno eléctrico,
ofreciendo una solución más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Permiten conducir en modo eléctrico en trayectos cortos, lo que reduce el consumo y las emisiones, especialmente en ciudad. El espacio interior está bien aprovechado. Las plazas delanteras ofrecen una gran comodidad, mientras que las traseras son suficientemente amplias para pasajeros adultos. El maletero tiene una capacidad adecuada para el uso diario, viajes o escapadas de fin de semana. En cuanto a seguridad, el Cupra Formentor está equipado con sistemas avanzados que ayudan al conductor en todo momento. Desde asistentes de conducción hasta sistemas de frenado automático, todo está diseñado para reducir riesgos y mejorar la protección de los ocupantes. Además, la calidad de construcción del coche transmite confianza. Se siente sólido, bien ensamblado y preparado para ofrecer durabilidad a lo largo del tiempo. Esto es algo que muchos conductores valoran cuando buscan un coche no solo atractivo, sino también fiable. En conclusión, el Cupra Formentor es mucho más que un SUV deportivo. Es un coche que combina diseño, tecnología, rendimiento y practicidad de una forma muy completa. Es perfecto para quienes buscan algo diferente, algo que destaque y que al mismo tiempo ofrezca una experiencia de conducción emocionante y cómoda. Y con esto llegamos al final de este video en Auto Forgja. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y dejar tu comentario diciendo que opinas sobre el Cupra Formentor. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video.